So sannan ku yi aiki a kuke a kwana biyu. So kamar yadda kuka sani like a wannan channel din ina guiding mutane akan different ways da ake making money online. Like tun daga kan trading. Idan muka ɗauka trading akwai abubuwa kala-kala da ake trading. Let's say crypto ne, forex ne, stock ne, futures ne, like duka ina guiding mutane a wannan channel din. Sannan akwai investing like step by step yadda za ka fara investing a financial market. Maybe crypto market ne ko stock market ne da dai wasu financial market da ake investing. Sannan kuma akwai affiliate marketing, sannan akwai dropshipping da kuma wasu hanyoyi kala-kala da ake making money online. So idan ba ku manta ba, ina tunanin a last videos na wadda na yi uploading wasu videos akan forex trading. Wanda na yi uploading videos ina ganin guda 4, wanda bidiyon na BIP class na wani da na yi guiding mutane. So kuma kawai like na ga zan goge videos din sai in ce da na goge iya wa'innan guda 4. So duk da na riga na goge sauran videos din wanda na buku uploading nasu. So shi sa ko ga na yi uploading. So bayan na yi uploading bidiyon nan mutane da dama sun tambaye ni like suna so su shiga class din da zan yi na forex, suna so su shiga. Duk da gaskiya ban yi niyyar na yi wani class ba yanzu haka. So amma like mutane suna magana kullum. So shi sa na yi deciding kawai na ƙara creating wani class. Wanda in Allah ya da wannan class din shi ma zan yi class ne akan trading. So maybe kowane kalan trading kake so za ka iya shiga wannan class din. Kowane kalan trading kake za ka iya shiga wannan class din. So idan muka duba sannan kuma insha Allah wannan class din bayan koya baka da za a yi like za a koya maka trade kuma zan koya maka abubuwan like zan nuna maka abubuwan da zan yi guiding naka. So sannan at the same time insha Allah za a dinga maka providing signal like daily signal har na tsayin 30 days. Daily signal har na tsayin 30 days. So wannan signal ne wanda insha Allah like za a dinga baka signal ne akan gold coin, akan gold ma'ana ZAW USD kamar yadda kuke gani akan gold coin za a dinga baka wannan signal din. Saboda gold yana da high voltage haka like yana tafiya da sauri, kun gane ba? Idan ma profit ne za ka yi making profit, idan ma loss ne za ka yi loss within short time period haka. So a wannan abin nan insha Allah zan dinga muku providing signal ne under gold, under ZAW USD. So ZAW USD kamar yadda kuka sani ba forex money kuma ba crypto money kuma ba stock money. So futures ne ko ba ka ba. So zan dinga muku providing daily signal. Insha Allah daily signal akan gold yanda maybe kana cika ana guiding naka sannan za ka dinga samun signal har na 30 days. 130 days insha Allah. So amma ka kuma ta na ga kawai gold ne kawai za a yi trading. So idan muka duba da kanan za ku ga wa'innan su ne videos da na uploading. Like na uploading video guda 4 ne. Na fara tun da kai na gani 3 weeks ago ko sati 3 da ya wuce. Na fara basic of forex, na ƙara na biyu basic of forex. Wannan ɗaya daga cikin class da muka kenan sannan muka zo technical analysis for beginners and then fundamental. So wannan course da zamu yi na wannan karan so gaskiya kusan zan ce ya bambanta da wannan wanda ne na baya domin an yi updating nashi. Kun gane like an yi updating nashi kuma ko wannan da bayan mutanen da suka join nashi. So alhamdulillah yanzu ina ganin daga suna shiga suna analyzing market kuma suna making profit. So wannan mun yi updating wannan course. So ina nuna muku abubuwan da zamu yi magana akai su ne wa'innan like gashi za ku ga forex trading. So na farko dai za ku ga akwai basics. So wanda ko da a ce ka shigo ko da a ce ka iya forex din so da bukatan muna yin basics saboda akwai beginners wanda ba san komai akan forex ba so dole suna bukatan basics. So akwai basic of forex and then akwai full course akan technical analysis wanda wannan technical analysis din in Allah yarda a ciki za a nuna baka step by step yanda zaka fara analyzing market da kuma yanda zaka san different pattern na market insha Allah. Sannan akwai fundamental analysis za a koya baka yanda zaka dinga trading a news. Kun gani like yanda zaka dinga trading a news kuma kana making profit da duk wani strategy da ya kamata ka sani under fundamental. Sannan akwai sentimental analysis. So wannan sentimental analysis din yawancin mutane ba ku san shi ba. Shi wannan zaka dinga amfani da shi ne wajen analyzing maybe akan wani pair da kake trading ka gane cewa a wannan pair din buyers ne suka fi yawa ko kuma sellers ne suka fi yawa. Kun gane ba? So wannan shine 3 type of analysis da muke da shi a financial market. Na farko technical, fundamental and sentimental analysis. So wa'annan abubuwa ne wanda dukan su ya kamata a ce kowanne kana da ilimi daidai gwargwado akan shi wanda mutane suka fi sani kuma wanda mutane suka fi mai da hankali akan shi shine technical analysis shine the best. So amma su ma wa'annan fundamental and sentimental su ma definitely ya kamata mutum ya tsaya koyi su. Sannan badda nan akwai price action strategy. So kamar yadda kuka sani price action yana ɗaya daga cikin the best strategy a wannan industry na trading wanda an fara amfani da shi tun since. So ana using the price action kuma definitely price action ana making kuɗi da shi. Badda wannan akwai SMC ko kuma ka ce mai ICT. So like wasu za su gana ce SMC ko ICT su ɗauka wani abu ne daban-daban. So wannan abu ɗaya ne. Abin da ake nufi da SMC shine smart money concept. Abin kuma da ake nufi da ICT shine inner cycle traders. Kun gane like
wannan ICT din kamar shine founder na SMC din, kun gane ba, shine wani Michael. Idan ka duba za ku ga channel nashi. So wannan strategy ne wanda yana daga cikin the best strategy a wannan time din wanda yawanci traders suna shiga cikin shi. Wanda da wannan strategy na SMC za ka iya samun let's say 1 to 5 ko 1 to 9 risk to reward. For example, ashe maybe kai risking $1, za ka iya samun $9 a one trade, ko kuma ka sama $10, ko kuma misali a ce kai risking $100, za ka iya samun $1,000. So it depend. Wannan strategy ne wanda yana da matukar daɗi, like yanzu yawancin traders suna amfani da wannan strategy na SMC. So in Allah ya da wannan course za a guide naka step by step akan wannan strategy. But da wannan kuma insha Allah akwai how to use Fibonacci. So kamar yadda kuka sani, Fibonacci yana ɗaya daga cikin manya-manyan tools da ake using da shi a cikin trading view, wanda za ka dinga amfani da Fibonacci ne like wurin gane support and resistance na market ko kuma supply and demand. So in Allah ya duka wannan zan muku bayani akai. Sannan akwai moving average, kamar yadda kuke ne how to use moving average. So wannan su ne main abubuwa da zan yi guiding naku a wannan course in Allah ya da. Sannan kuma bayan wa'annan like akwai wasu bonus abubuwa wanda idan kuka shiga like za ku gansu, maybe akwai wasu littattafai zan baku under price action, under SMC ne, wannan duka suna under bonus ne, wanda idan ka shiga za ka gansu. Sannan kuma kamar yadda kuke da kanan ƙasa za ku ga akwai 30 days ZAU USD signal, like za a baka signal akan gold har na tsayin 30 days, like har na tsayin kwana 30 insha Allah. Sannan kuma bada duka wa'annan abubuwan da aka sa su a list, in Allah da idan mun gama akwai wani class wanda shi ma za mu yi shi ma daban ne, wanda yana da matukar amfani. So amma shi daman before ka shige shi yana bukatar duka ka iya wa'annan abubuwan. So yanzu abin da ya kamata mutane ku sani a wannan industry na trading, like ba a bukatar wai kuɗin ka, for now ba a bukatar wai capital ɗinka. Abu ɗaya kawai ake bukata shine knowledge. Definitely yanzu idan kana da knowledge akwai programs da za ka je ka ansa funding account. Za a yi maka funding tun daga kan 5k har zuwa 300k, 400k har 500k wasu program ɗin suna badawa. Like kana yin trading za ka dinga ɗaukan maybe 90% ko kuma 95%. Akwai program ɗin da na gan sama suna bada like 100%. So amma program ɗin ba wai dukkan su ne legit. So insha Allah zan yi guiding naku step by step. Yanzu za ku zama funded traders, like za ku ansa challenge account, kun gane ba, then da za ku yi passing challenge account din, da idan kun yi passing account din kalan strategy da za ku ringa bi da shi kuna making profit. So idan muka koma like bayan nuna muku wani ba cikin Discord ku gani daga cikin kalan performance wanda yanzu ake amfani da su ana making profit. Like wasu na dauka cewa wai maybe idan ka je kan sa funding account, idan ka zo kai passing phase 1 phase 2 idan kana making profit sosai ya su kwace. So gaskiya ba kowane profile money suke haka. Idan dai profile legit ne, so babu ruwan su kawai. Idan ka rasa account din sai yan kai ne kai blowing account din. So amma ko nawa ka samu za ka pay out kuma zai fita. Wanda yanzu manyan profile wanda muke using da su, let's say yanzu zamu iya cewa akwai Funded Next. So wannan Funded Next din suna ɗaya daga cikin the best profile industry for now. Wanda wannan profile ne wanda suna bada almost 95%. Idan na duba like zamu ga payout nasu. Wannan profile ne wanda za ka iya 95% na ko nawa kai making. Sannan kuma wannan profile ne wanda a lokacin da ka ansa challenge nasu, idan kai passing phase 1 akwai profit, phase 2 ma akwai profit. Sannan in ka zama funded trader ka tashi za ka pay out da profit din phase 1 da na phase 2. So idan muka duba da kanan like za ka ga wannan shine yanda mutane suke pay out na wannan profile din, kamar yadda kuke ni like ana pay out. Akwai wanda za ka ga pay out ma more than 100k, kamar yadda kuke ni kasu nan za ku gani like. Kuma wannan payout nasu ma idan kai payout within 24 hours idan bai shiga ba, idan kudin ka bai shiga cikin account naka ba, za su baka $1,000 bonus. So wanda ba ma within 2 to 3 hours ma za ka receive payout naka. Kun gani? Like, za ku ta ganin su. Wannan payout ne. Za ku ta gani? Kun gani? Like ga wani almost 1,400. Za ku ga payout har za ku ga masu 100k ma. Like ga wani 1k ne. So akwai payout kala-kala, akwai traders da dama. Ga wani za ku gani 3k ko? So gashi yana searching. So kamar yadda kuke gani gashi. So wannan yana daga cikin the best profile yanzu a profile industry. But da wannan akwai kalan manya-manya like kalan su FTMO, wanda wannan FTMO wasu da dama sun san sunan nan a cikin ku domin kuna ganin advert. So amma wasu ba san me amfani shi ba. So wannan FTMO din babban profile ne wanda manya-manyan traders suke ansa, like wannan profile din ya daɗe ya kai wurin shekara 8 kuma ba su da wani problem. Za ka yi passing za ka ringa pay out naka kamar yadda kuke ni gashi 2k, za ku ga gashi na 8k, ka dai shi kamar yadda kuke gani like za ku ga mutane suna passing. So 5k ga dai shi haka yawa. So badda nan akwai kalan su funded engineer. So funded engineer shi ma profile ne kamar yadda kuke gani like za ku ga shi nan mutane suna pay out. Ga wannan ya pay out 25k pay out kamar yadda kuke gani gashi nan.
so gani ya payout shi ma 25k kamar yadda kuke gani. So akwai profile kala-kala, yanzu idan zan ta wuce muku zan like za ku yi ta ganin different profile ne ga kalan su funding pips. So funding pips a class namu da muke last na nuna mutane yadda za su ansa da kuma yadda za su yi pass, like na ga wasu sun fara ansa yanzu, so kamar yadda kuke gani. So akwai dai abin da nake so na nuna muku anan, ya kamata ku sani cewa for now idan kana so ka fara yin trading abin da kake needing kawai shine knowledge, ko kana buƙatar ilimi ne. Definitely idan kana da ilimi yanzu so za ka yi making kuɗi a trading, wanda badda ma profams wanda suke under maybe forex ko futures ko stock, akwai profam yanzu na crypto wanda za ka iya san profam na under crypto. Idan kai crypto trader ne, let's say kana trading futures, so akwai profam wanda suke zuwa under crypto, akwai legit profam wanda za ka yi amfani da su kuma za ka dinga payout. So in Allah yadda a wannan class idan kuka shiga duk wani profam da ya kamata, maybe profam din da za ka yi amfani da shi under crypto ne ko under forex ne ko under futures ne, legit flow like profam wanda mutane suke amfani da shi kuma wanda na san su, ni ma na amfani da wasu daga cikin su wanda payout nasu bai da wani problem, don payout shine main issue din. So duka zan yi guiding na kun Allah da wannan. Sannan kuma kamar yadda na nuna muku duk wani abu da ya shafi trading, abubuwan da ya kamata ka sani. Sannan kuma akwai kalan su bonus tip wanda zan baku, like yanda aka dinga amfani da trading volume, akwai dai abubuwa da dama kam. So in Allah ya kuka shiga duk wasu abubuwa da ya kamata ku sani insha Allah za ku sani. So wannan shine bayanin da zan muku akan wannan class din. Duk wani wanda yake da interest, like ga number waya nan zai yi mun magana ta WhatsApp, ko kuma ka duba kasan nan wajen description na wannan bidiyon za ka samu WhatsApp number na. So idan ka min DM insha Allah zan tura baka bayani akan wannan class din. So very soon from now za a fara wannan class din.